نلتقي من جديد أصدقائي، أرجو أن تكونوا بخير. We meet again, my friends. I hope you are fine. اليوم سنقوم بتعديل الأدوات الموجودة في نموذج رقم 6 الخاص بكشف مادة معينة لكي تناسب إظهار بيانات هذه المادة، علما أننا قمنا بنسخ محتويات هذا النموذج من نموذج رقم 3 الذي يخص كشف حساب زبون معين. Today, we will amend the tools in form number 6 for a specific item statement to suit displaying the data of this material, noting that we have copied the contents of this form from form number 3, which is related to the account statement of a specific customer. يجب أن نتجه إلى نموذج رقم 5. نقوم بنسخ الأدوات الموجودة في تعريف المادة الجديدة ونضعها في نموذج رقم 6 لإمكانية التعديل مستقبلاً. We must go to form number 5. We copied the 3 tools for defining the new material in order to put it in form number 6 for the possibility of modifying data in the future. البيانات الخاصة بالزبون الجديد مشابهة للبيانات الخاصة للمادة الجديدة التي تسجل عند ترحيل الفاتورة، لكن الاختلاف هو أن في كشف المادة تطلب إظهار اسم الزبون الذي تم بيع المادة له. The data for the new customer is similar to the data for the new material that is recorded when the invoice is posted. But the difference is that in the item list it is required to show the name of the customer to whom the item was sold. نلتقي غدا إن شاء الله أصدقائي مع مراحل تعديل اسم المادة وسعر البيع وسعر الشراء في كشف رقم 6. إلى اللقاء. We will meet tomorrow, God willing, my friends, with the stages of amending the name of the material.
the selling price and the purchase price in the list number 6, buy.